Okay. Now, there are three levels of God's will. There are three levels of God's will. Il y a trois volontés de Dieu. There is the good will, Il y a la bonne volonté, the permissive will, la volonté parfaite, agréable, and the perfect will. et la volonté parfaite. The good will of God. La bonne volonté de Dieu. That's Romans chapter 12, verse 1 and 2. Ça, c'est Romains chapitre 3, 12, verset 1 à 2. It is God's good will that the whole world should be saved. C'est la bonne volonté de Dieu que tout le monde entier soit sauvé. It is his good will that no soul should perish. C'est la bonne volonté de Dieu qu'aucune âme ne périsse. That is his good will. Ça, c'est la bonne volonté de Dieu. His permissive will. La volonté agréable. What is God's permissive will? Qu'est-ce qui c'est que la volonté agréable de Dieu? It is like the situation in the book of First Kings. C'est comme la situation dans le livre de 1 roi. When the people asked God for a king, Lorsque le peuple a demandé à un roi à Dieu, they asked God, give us a king like other nations. donne-nous un roi comme les autres nations. A king we can see and we can serve. Le roi dont nous pouvons voir et l'adorer et le servir. So that was not God's original plan for them. Ça, ce n'était pas le plan original pour Dieu. It was what they asked God to give them. C'est ce que eux, ils ont demandé que Dieu les donne. So God's permissive will, La volonté agréable de Dieu, it is that situation where God doesn't want to give us something c'est une situation dont Dieu ne veut pas nous donner quelque chose. because it is not good for us at that time, Parce que ce n'est pas bien pour nous à ce moment-là. or it is not in his plan to give us that thing. Dans son plan de nous donner cette chose. But we force him to do it for us. Mais nous le forçons à le faire pour nous. And God will do it for you because you oblige him to do it. Mais Dieu va le faire pour toi parce que tu l'es obligé à le faire. And the permissive will always have consequences. Et la volonté agréable a toujours les circonstances. It always have consequences. Ça a toujours les conséquences. Amen. And when those consequences comes, Et lorsque les conséquences viennent, you suffer it alone. tu souffres toute seule. Amen. You want to travel Tu veux voyager. and you tell God, God, I want to travel. Et tu vas dire à Dieu, Dieu, je veux voyager. God said, no, don't travel. Dieu dit non, ne voyage pas. You force him, I want to travel, I want to travel. Tu vas lui forcer, je veux Tu voyager. le forces. Plus force. I want to travel, I want to travel. God finally permits you to go. Know the dangers on the road, the consequences you will go through. Les conséquences que tu dois traverser. The dangers you will encounter. Le danger que tu dois faire face. You will support it alone. Pas le supporter seul. Because it was not God's original plan. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu en ce moment. And the perfect will La volonté parfaite, is what God has planned for you. c'est ce que Dieu a planifié pour toi. And at the time God has planned to give you. Et à un moment particulier que Dieu a planifié de nous donner. You wait patiently. Alors tu attends ça patiemment. And you take what God has planned for you. Et tu prends ce que Dieu a planifié pour toi. And this one does not have any consequences. Et celle-ci n'a aucune conséquence. It comes with joy. Ça vient avec joie. Because that's what God has planned. Parce que c'est ce que Dieu a planifié. So these are the three levels of God's will. Alors, ce sont les trois volontés de Dieu. When God sent Moses, Alors, quand Dieu a envoyé Moïse, Moses started complaining.
Alors Moïse a commencé à se plaindre. God did not put Aaron in the plan. Alors Dieu n'avait pas mis Aaron dans le plan. It was Moses' complaint and proposal that brought Aaron. Alors c'était la plainte de Moïse qui avait fait venir Aaron. Moses was complaining. Alors Moïse se plaignait. God said, okay, I will give you Aaron. Alors Dieu a dit, alors je vais te donner Aaron. You see what happened to what Aaron did with Moses. Alors vous voyez ce que Aaron avait fait à Moïse. He was the first to start talking against Moses. Alors c'est celui-là qui avait commencé à parler, qui parlait contre Moïse. Amen. When Moses went to take the 10 Commandments, who made the idol? Alors quand Moïse est allé prendre les 10 commandements, qui avait fait l'idole? It was Aaron. Alors c'était Aaron. So Moses took God's permissive will to bring Aaron in it. Alors Dieu avait fait venir la volonté agréable de Dieu pour faire venir Aaron à cela. Amen. Look at the case of David. Alors regardez le cas de David. The King Saul was proposed by the people. Alors le roi Saül a été proposé par le peuple. But David was the king God gave by himself. Et David était un roi que Dieu avait donné lui-même. That is how it works. Alors c'est comme ça marche. David was God's perfect will. David était la volonté parfaite de Dieu. Saul was God's permissive will. Alors Saul était la volonté agréable de Dieu. I hope it's understood to everyone. Alors je crois que c'est compris pour tous les chacun. Merci, papa. So anything you ask God delay to answer you. Hold on until you hear God. Alors, toute chose que vous demandez que Dieu fasse le retard pour répondre, attendez patiemment d'entendre Dieu. And the one that God will give, Et celui dont Dieu doit donner, God will show you signs that I don't want you to take this one. alors Dieu va vous donner les signes pour vous montrer que je ne voudrais pas que vous preniez celle-ci. Obey God's choice. Obéissez au choix de Dieu.